Hola, hoy voy a enseñar cómo hacer un avión de papel. Paso 1. Tomen la papel. Paso 2. Doblen la papel por la mitad. Paso 3. Doblen las esquinas por la mitad. Paso 4. Doblen los ángulos por la mitad. Paso 5. Doblen los hayas por la mitad. El fin. Adiós.